നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനുമാണ്. ഞാനിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ കേരളം നന്നാവണം, ഉയരണം, വളരണം, വികസിക്കണം. നമ്മുടെ നാട് എല്ലാ രംഗത്തും തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയും വിധം വികസിക്കുകയും വളരുകയും അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും വിധം ഒരു നിലയിലെത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്ന് കേരളത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് IT മേഖലയാണ്. പലപ്പോഴും കേരളത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നാലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പതിവ്. അതിനതിൻ്റേതായ കാരണം കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നില്ല? സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു? ഇത് നമ്മളെ മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി കേരളം വളരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിനൊരു ഗതിയുള്ളൂ. കേരളം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഭാഗ്യക്കുറി കച്ചവടം കൊണ്ടും ബിവറേജ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ മദ്യ കച്ചവടത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനവും പിന്നെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന NRIs അവരുടെ ധനാഗമ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും വരുമാനവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നിലനിന്ന് പോകും. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രവർത്തന സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുത്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ IT മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത്. മറ്റ് പല മേഖലകളുമുണ്ട്. പലതും ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളം എല്ലാം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. കഴിവുള്ളവർ ധാരാളം, ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവർ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മണ്ണ്, നല്ല കാലാവസ്ഥ, ധാരാളം റബ്ബറുണ്ട്. പക്ഷേ റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്താണ്. കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ 800 600 പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ കേരളത്തിന് പുറത്താണ്. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ കയർ, കൈത്തറി, മൺപാത്രം, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പരമ്പരാഗത വ്യവസായം എല്ലാം തകർന്നടി. ഒരു പുനരുജ്ജീവനം ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും റീബിൽഡ് കേരള എന്ന് പറയും. ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഒരു നവകേരളത്തെ നിർമ്മിക്കണം. ആഴങ്ങളിലുള്ള പഠനവും അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവും എല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുക മാത്രമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. എന്തും ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടാവണം. ഏത് രംഗത്തായിരുന്നു ഏത് സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. എപ്പോഴും പണിമുടക്കും ബഹളങ്ങളും കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം അസ്വസ്ഥവും അസ്ഥിരവുമായ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കും? കഴിഞ്ഞ ഹർത്താൽ തന്നെ മറ്റ് വലിയ വൻകിട നഗരങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത് അവിടെയെല്ലാം അവർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം സ്തംഭിച്ചു. അതേസമയം ഇവിടെ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കാൻ വേണ്ടി നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാൻ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം നടന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറേ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7 8 സംരംഭങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണും? കേരളത്തെ അവരെങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു? നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ്? IT മേഖല, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗം, കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ഉള്ളതാണ് കെൽട്രോൺ. ആ കെൽട്രോൺ ആരംഭിച്ചിട്ട് 45 വർഷമായി. അത് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന ആ സ്ഥാപനം ഇന്നെവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ടെക്നോ പാർക്ക് 35 വർഷമായി. അതിനുശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ വലിയ IT കമ്പനികൾ ആരംഭിച്ചത്, പാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയത്. അതൊക്കെ ഇന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ 35 വർഷമായിട്ടുള്ള ടെക്നോ പാർക്ക് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അധോഗതിയിലേക്കായി? അവിടെ വേണ്ട വിധത്തിൽ
ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ കമ്പനികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആകർഷിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടൊരു വികസിച്ച് അവിടെ നമുക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തണം എന്ന ഒരു പിടിവാശിയോടും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടും കൂടി എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? എവിടെയാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പം? ആ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ധാരാളം പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സൊല്യൂഷനാണ്. വെദർ വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. പലപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ധാരാളം പറയാറ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, ശരിയാണ്. എത്ര നാളാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക? നമുക്ക് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ, എന്താണ് പരിഹാരം, അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്താണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ നല്ല നല്ല കഴിവുള്ളവരൂടെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ കേരളം വിട്ടു പോകുന്നു? നമുക്കറിയാം, ബൈജു രവീന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ്, അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരുണ്ട്. എന്തിന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ പോലും ബാംഗ്ലൂരാണ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ചില പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ്. പല രംഗത്തും മേഖലയിലും ഒക്കെ തന്നെ പ്രാവീണ്യം സിദ്ധിച്ചവർ. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യനില, കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ രംഗത്ത് എക്സ്പേർട്ടുകളുമായിട്ട്, ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഇവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ, പലരുമായി സംവദിച്ചു. നല്ല നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നു, മലയാളികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടവർ ഇവിടേക്ക് വരുന്നില്ല? അതേസമയം അവരുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ വാചാലരാണ്. അവർ വിദഗ്ധമായി അവർ സംസാരിക്കുന്നു, അവർ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഭാഗവാക്കാകാൻ കഴിയുന്നില്ല? അവരുടെ വിദഗ്ധോപദേശങ്ങൾ ആര് കേൾക്കുന്നു? ഇവിടെ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഈ ഒരു കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലപ്പത്ത്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജയകൃഷ്ണൻ മലയാളിയാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അപാകതകൾ, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്, എവിടെ നോക്കിയാലും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്. എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരം? വ്യക്തമായ പരിഹാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാട്ടിത്തന്നു. വൈറ്റിലയിലെ ബ്ലോക്ക്, തിരുവനന്തപുരത്തെ ബ്ലോക്ക്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം? വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ ആര് കേൾക്കാനാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അവരെല്ലാം ഈ വളരെയധികം ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഞങ്ങളിത് ആരോട് പറയണം? ആരിത് നടപ്പിലാക്കും? എങ്ങനെ കേരളത്തെ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിവില്ലാത്തവരല്ല പ്രശ്നം, കഴിവുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട്. പണം മുടക്കാൻ ആളില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം, പണം മുടക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം? എവിടെയാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം? നമുക്കിതിന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. IT മേഖല പരിശോധിച്ചാലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുള്ള നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ 10ഉം 20ഉം വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എന്ത് വികസന പദ്ധതികളാണ്? ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നല്ലൊരു വിമാനത്താവളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നല്ലൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം, ശരിയാണ്. അവർക്ക് പലതും പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടി ഇതിനെല്ലാം നോക്കിക്കാണാൻ, ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമുക്കെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം. നമ്മുടെ വർക്ക് കൾച്ചർ, പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം, വീക്ഷണം, സമീപനം, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, അതാണ് മാറേണ്ടത്. അത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ്. ആ ബോധവൽക്കരണം എല്ലാ തലങ്ങളിൽ നടക്കണം. ഭരണകർത്താക്കൾ മുതൽ താഴെത്തട്ട് വരെയുള്ളവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരണം. ആ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ്. ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കർമ്മപദ്ധതി ആവശ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കേരളത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം ബഹുമാന്യനായ, പ്രിയങ്കരനായ, നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ശ്രീ
ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വാക്കുകൾ കേൾക്കാനുള്ളത്. എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം? കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും നമുക്കുണ്ട്. അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? അവർക്ക് ധാരാളം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം സ്കീംസ് പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്. ആ സ്കീമൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാം? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പദ്ധതികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സമഗ്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പൊതുവായി ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു കർമ്മപദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം അതിന് നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി, വിലയേറിയ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വഴിമാറുന്നു. നന്ദി, നമസ്തേ. Thank you very much, Rajatan. Now, all of us are eagerly waiting to hear from Sri Chris Gopalakrishnan. I request him to take the... എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന് പഠിച്ച് പിന്നെ ജോലിയായപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി. ഇപ്പോഴും കേരളമായിട്ട് ഇൻവോൾവാണ്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ കേരളമായിട്ട് ഇൻവോൾവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്, തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ടും ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. It's easier for me to speak in English, so that's what I will now do. What I want to do is take you through a series of thoughts, series of ideas. Sri Kumminam Rajashekaran sir talked about what is the opportunity for development of India, what is the opportunity for development of Kerala. And I want to give that as the theme and the perspective and talk about what I believe are the opportunities. And the reason for me to present this to you is, and what gives me the confidence is that I have been through this journey, and I have seen the growth of the IT industry in India. You know, the IT industry started way back in late 70s, early 80s. The country was a very different country at that point. Closed economy. We didn't have a great brand equity for world-class products. We didn't have venture capital. We didn't have a lot of things, you know, telephone connectivity, nothing actually. And most of the people involved in the IT industry were first generation entrepreneurs. So the development of the IT industry is what has given me the confidence, and I will talk about that. So I want to set the perspective from a very high level, give you a historical perspective to start with, and then take you through step by step from the global perspective to India, to the IT industry, and to what opportunity is there for starting a new business, starting any business today. And so that's how I want to do this, and I want to do this in about 25 minutes so that we can have interaction after that. So let me start by giving you a very high level view. So this is a slide on, so don't worry too much about not being able to see very clearly. I'll explain what it is. This is a slide which shows how the world economies have developed over the years from 1700 to almost today, about 2000. And the blue at the top is China, the light blue below that is India. And see, this is China,
and this is India, right? And this is UK, this is Japan, and this is actually United States. In 1700, United States was one of the smallest economies in the world. And then really US took off in the early 20th century. And it was on top of the Industrial Revolution. US introduced what is called mass manufacturing, starting with the automobiles, and became the best in the world in mass manufacturing. You may have read about the Ford Motor Company and how Henry Ford pioneered the concept of mass manufacturing, and they took over the entire manufacturing for the world. In the second half of the 20th century, when digital computer was introduced, again US invested in research development and became the number one country in the world in digital computing. And so clearly you can see that on top of these two, so starting from 1900, the US became the largest economy in the world, primarily on top of mass manufacturing and digital computing. Now what has happened is China, for example, understood that they need to get into manufacturing, and so China is the blue. So Industrial Revolution actually didn't really do well for China and India, and we lost. During the Industrial Revolution, we lost our economic power, but China has now really taken off, and pretty soon will overtake US as the number one economy in the world. India has actually taken advantage of digital computing, primarily in the IT revolution. Banking adopted IT, many of the other sectors started adopting IT, and productivity increased, and we are seeing a change. Now India is starting to become bigger and bigger in the global economy. Our per capita income is increasing, etc. So clearly the data shows that if you want growth, you need to drive this on top of certain models, concepts, certain ideas which have significant impact on the economy. Now this is a slide, I will skip this because it also shows the same thing, but in terms of share of GDP as a percentage, and you can see that US is number one today. It was nowhere, and China is also now starting to become big. So as a size of the global economy, what is the contribution of each country? And India is starting to actually become larger and larger. I joined the workforce in 1980. This is again to give you a perspective. I started my career in 79, 81 is when we started Infosys. So I said, let's look at how the world has progressed from 1980 onwards. The GDP of India was $183 billion in 1980. Today, as you know, it's $2.6 trillion. So, we've actually done extremely well, but China has done even better. China was $191 billion, and today it's a $13 trillion economy. US is 2.8 trillion to 19 trillion because of the digital computing. That's where digital computing really took off. But everybody has grown. India has also grown. India has grown by at least 15 times. 15 times in my lifetime. Okay, all of your lifetime. From 1980 onwards, we have grown very well. Another thing to remember, from 180 billion to 2.6 trillion, 15 times growth, means that much wealth has been created in India.
The global economy has gone from $11 trillion to $80 trillion, 8 times in the last 40 years. 8 times in the last 40 years. Huge opportunity exists in the future also, I'll come back to that. But this is what gives me the confidence to say that if we do all the right things, we are at the beginning of a very high growth era. And I'll come back to this. This is just to illustrate what US has done. If you look at this is companies by market cap in the world, and the top 5 companies, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, all are US corporations, and the top 3 have a market cap of $1 trillion plus. All this has happened. Google was started in 1997. That means less than 23 years, they have reached a market cap of $1 trillion, about a third of India's GDP. Microsoft and Apple are slightly older, but if you look at 50 years, they didn't exist before that. All the top 5 companies didn't exist 50 years back. Facebook was started in 2007, and Facebook is the 5th in that list. Alibaba is 6th in that list, Chinese company. So this is the reason why US is the largest economy. It rode on top of the digital computing revolution. The IT revolution in India, which I was fortunate to live through in the last 40 years, has created significant impact. Infosys was founded in 1981. The economy liberalized in 1991. Foreign companies entered into India in 1993 with government allowing 100% FDI. And most people thought that Indian companies will not survive. But I am very confident that Indian companies can compete with the best in the world and do very well because of the experience that I have had and because of the experience of the startups that today we have. In 1993, the total revenue of the IT industry was about 100 million and was employing 150,000, 1.5 lakh people. Today, the industry has a revenue of $170 billion. That is for 25 years later. I said 1995, right? Exports of $130 billion, employing 40 lakh people. Largest employment creation in the organized sector in the last 10 years, primarily in urban areas. In cities like Bangalore, Hyderabad, Pune, Chennai, etc. Kerala has done reasonably well, not up to the mark, but done reasonably well given the challenges that Kerala has. And majority of the Fortune 500 companies today have back office R&D centers in India today. Majority of them have. So we have actually done well. This is considered world class. And so next slide I am showing my market cap companies in India. And you can see TCS, Infosys, HCL, Wipro. And none of these companies existed before 1980. Well, TCS was slightly older, but none of them existed much before that. So even in India, riding on the digital computing revolution, we have been able to create significant impact, change and value and wealth. Now, people may say, why not into products, why not into platforms, etc. I'll come back to that later. To develop something like this, you need focus, you need dedication, you need discipline, you need to be the best in what you do, which can only happen if you take full advantage of the capabilities that exist, strengths that exist, and leverage those to the fullest extent. One important lesson in building this IT industry is we built an industry. We didn't build just one company. All of us worked together. We are fierce competitors, but we worked very closely together to create an industry. We said everybody must benefit. We must have scale. We must have size. We must work together to create the workforce that's required, etc., etc.
We built an industry. And that's one advice I have to entrepreneurs. Yes, you want to compete with other people in the same business, but also work together to create an industry if you want to actually quote unquote lobby the government to have favorable reforms, you need to go together as an industry. You can't go as a company. And that's what we did. We never asked anything for a particular company. And that's what I'm proud of the IT industry. We asked for the industry. And that's what we were able to do as an industry and build this industry. Of course, government helped. Every government, every political party, if it comes to IT, fortunately, they were all supportive and favorable. And that continues even today. And that's, so it's jointly as a society, as a community, as a country, we were able to single-mindedly focus on this and build this as a world-class industry in the world today. So just a couple of slides on Infosys. This is the picture taken in 1984. 5 of the founders are in this. You may not recognize many. On the left extreme, the person with the specs is Narayan Murthy. This is Shibulal, another son of Kerala. You can see beard and all that stuff. All of us are socialists when we are in the college, right? So this is me in the middle, and we are proudly standing. This is another founder, and this is the Ashok Arora, founder who left us in 1989. So, you can see 5 of the founders, 2 are not in this picture. Basically, we are standing proudly in front of, or behind the computer that we got in 1984, and we are all standing proudly in front of that. Infosys today, this is from March 31st, employs about 220 people, 220,000 people, 2.2 lakh people. A revenue of about $12 billion, highly profitable, growing very rapidly, and still continue to grow. As I said, 1989, one of the founders left. We did IPO in India in 1993. So the company never took any investors, any investment, and we directly went for IPO. And again, another message for entrepreneurs and startups. The purpose of a business is to provide value to customers, to create jobs, to create wealth for the investors, for the community, for the society, etc., etc., pay taxes, etc. Its purpose is not to bring investors. Today, somehow or other, the founders have a feeling that their purpose in life is to get investment. It's not necessary. And the IT industry is a good example of how you can build without actually investors, etc. We built a global brand. Again, as an industry, we built a brand for India. Today, if you travel anywhere in the world and say, you're from India, they'll probably say, you are a software engineer. And the faster you become profitable, the better the business is, and more free, more independent you will be. The first $1 billion took 23 years. 23 years. The second $1 billion took 23 months, and the third took 13 months. It became faster and faster. Today, of course, Infosys is a $12 billion company. They took advantage of the third industrial revolution, which is the digital computing revolution. We played a part in the third industrial revolution, which is the digital computing revolution, and we also benefited from that. See, $170 billion is about 8 or 9% of India's GDP. So from nothing, this industry has become that much, and it brings in a lot of foreign exchange. So we took advantage of this. Now the challenge with that is, if you connect your brain, you will get millions of signals per second. How do you filter this?
Imagine you're in a room and everybody is talking. Now, which conversation do you listen to? Multiply that by billion times, because everything is connected. How do you do this? And that's where AI comes in, AI and machine learning come in. But the many technologies that drive fourth industrial revolution are robotics, Internet of Things. That means everything that requires to be controlled can be now controlled using computers. Autonomous vehicles, 3D printing, gene editing, stem cells. These are how you connect to biological systems and things like that. So let me illustrate this. If you want to recognize a face, can you explain an algorithm to recognize a face? It's not possible today because we ourselves do not know how we recognize faces. We do not know. Actually, we can try and write a very bad algorithm to do this. Through machine learning, you give sample pictures to the computer. So that's the data, and you tell the result. Picture 1 is a face, picture 10 is a face, picture 20 is a face, and then you can say, okay, this is a male face, this is a female face, this is a cat, this is a dog, etc., etc. The computer then, if you give enough data points, the computer then figures how to actually write the algorithm to recognize face. We use the computing power to generate the algorithm, and then you feed this algorithm back into the system, and you feed a new picture, it will tell you, yes, it's a human face. Now you also see the challenges. If enough data points are not there, your algorithm will not be complete. And that's what biases are all about. If you only feed faces of Indians and suddenly you put in a face of a white Caucasian male, the system may not recognize because it has never encountered that face before that. Or the other way around. Most of the algorithms today come from the West, which means they have been tested on white Caucasian, actually male only. There are not female subjects also. And you use the same algorithm in India for facial recognition, it will not recognize faces properly. Lot more people, lot more talented people who can actually now make this indeed happen. Thank you very much. I have made a slight change in the format because as a moderator, I believe I have some freedom to make it useful to everybody. We have some young entrepreneurs and IT professionals here who would like to talk about what did I learn from today's lecture. Would you like to hear that? Great. So each of these entrepreneurs and professionals will get 2 minutes. Please wrap up within, because I don't have to wrap up because my job is to make a summary, and the summary is always lessons learned during the lecture. I now invite Ruxana S., a quality assurance consultant, to talk to you about what is the lesson that you learned today. Did you find it useful? Ruxana, please come on stage. I'm a quality assurance consultant. I'm working in Coaxial Consultants Private Limited. It's a great presentation. Thank you, sir, for delivering this good presentation. So we have learned so many things, industrial revolutions, and we introduced more technologies, etc. So I have learned a lesson from this. That is, if the Indian technology is moving with this positive technology called T methods like artificial intelligence, machine learning, etc., automatically our GDP growth will occur, and this will lead to the success of India. So this is what I learned. Thank you for giving me the chance to speak here. Thank you. So I am Srijit, right now serving as a volunteer for one NGO. I am trying for a startup in the area of renewable energy. As we discussed, as lot of ideas has been obtained today. So country how to prosper and the GDP how to increase, and the technology growth what has happened from the earlier days to till today. So one is what we are seeing, artificial intelligence, which is going to be boom in coming years. So in addition to this artificial intelligence, what I would like to add is that one is everything will be
future robotics will be taking part. So if some error or something happens, we have to think about the maintenance of machines also. That's one of the coming up area what I learned today. And the thing is digital computing. So everything what we see today is a digital era. So right from our house itself or from the pockets or what is the electronic equipments can do a lot of operations. So this is also a coming up area what we see. And the third thing is a startup. What a startup, how to run a startup. So it should always start from the problem oriented. Lot of people have told how the startup should become success. So always we have to think from the problem oriented aspect, and which can make the startups to boom in the coming days. This also I learned. And then, okay, of course a startup in the beginning it may not yield you much results, but we always should get a feeling that it can boom up. So in that stage itself we have to see how the company running and creation of jobs. That's also a thing, and GDP can increase anything in the coming up years. Thank you, sir, and it was a very good presentation. We got it. Thank you, Srijit. Now I invite my very good friend from Technopark, Sain Sudarshan, who is a startup entrepreneur, to share his thoughts with you. Thank you very much, sir, for the great presentation. So as an entrepreneur, I started my business a few years back, but to be honest with you, in between I faced some financial issues. Because of that, I had to stop my business for a few years. Then later I started again, and some of the valuable points and great points that Sri Gopalakrishnan sir just said was really inspiring, and I hope this will help us to move forward. And I found some of the points he mentioned, like new technologies, using new technologies in industry will help us to scale to a next level. We are actually experimenting something on AI. We are specializing in Python. So hopefully these kind of presentations will help us to scale to a next level. Thank you very much for inviting me to present my views. Thanks. Thank you, my dear young friends. Now we have 4 questions which was sent by the SMS by the audience. With your permission, sir, may I ask those questions? The first question is from Balamurali, who is a project manager from the Nest Group. He said, sir, is the next wave going to be lean manufacturing or digital revolution? Where should we focus? So, I have taken you beyond that. See, today, the value of physical things is reducing, and the value of knowledge built into physical things. And now government has taken over and it's running on its own. And I see many startups coming out of Kerala. Of course, when they become successful, they move to Bangalore. That's another problem. We have a bigger problem in India. All our successful startups are foreign owned. Flipkart bought by Walmart. All our successful startups are foreign owned now. Indian money is not investing in startups. So there are many things I can talk about. Thank you. I believe that we have come to the end of question answer session. I would like to wrap up, please, with very important things. Please understand, I would like to share my own story about attending such vision speeches and expert speeches. I made my own mistakes. When I was 35, we had a collaboration. I worked in the automotive industry, and we had a collaboration with a giant in Japan. And the Japanese collaborator, the engineer, came and told me that no make car. Good, make parts, make components. I didn't understand when I was 35 years old. It was a component manufacturer. I wanted to become a car manufacturer. He told me when I was 35 years old, no car, make parts. I didn't understand anything. Then again, when I started the small IT business, I was enamored with financial accounting, inventory control, etc., which I knew from my automotive industry.
But I listened to a speech when said, computers have to be fun. I did not know anything about it. And within 2 years, games like Pac-Man, Space Invaders, Tetris, and all kind of things flooded the market. I never even thought about fun with computers. In my mind, it was always financial accounting, inventory control, some vague kind of ERP, etc. Now, I could not understand. This was an expert who said that. But then, when I was 50 years old, Richard Stallman came to Technopark and say, you can have innovation with open source and free software. I was always working with proprietary software, and then I knew, okay, this time at the age of 50, when an expert or a visionary says something, then you are also mature enough to understand. And for the last 10 years, I'm investing in open source and free software technologies, and we are able to innovate. So with this in mind, for the benefit of the young entrepreneurs, I would like to share, with your permission, sir, my experience about what can we do in Kerala. Let me express our sincere thanks to Sri Kummanam Rajasekaran, former Governor of Mizoram, our beloved Rajatan, as we call him affectionately. He is the chairman of Janmabhoomi, as already told by Sri R.S. Nair, and in spite of the conclave that is happening in Delhi, he is with us, and that shows how much importance he is giving to this event to be with us. Thank you, Rajatan, once more. Our chief guest of the day is the distinguished personality, Sri Chris Gopalakrishnan, former chairman of Infosys. I invite Dr. Velayandar sir to come and present a memo to here.